Good evening, everyone. Namo Buddhaya. Welcome and greetings to all of Dharma friends and participants for joining today's Dharma teaching with Khenpo Gyaltsen. And our topic of this discussion today is about 6 Pāramitās. My name is Rufi, and we also have Chisiska here. We will be your moderator for tonight's session. As for the translation in Bahasa, we will have Ko Henry as usual as our translator. And then, with all due respect, we hope that all of our participants here can turn on the video so Khenpo can see you all. Okay. Today's teaching is organized by Ranjung Yese Indonesia in collaboration with Samye Institute. For those who wish to make offering for today's event, please feel free to reach out to admin, or you can also wire it to Yayasan Ranjung Yese Indonesia bank account. And for today's agenda, we will have first opening and then followed by teaching session. After that, we will have a Q&A. So if you have any questions, please type it in the chat box. And after the teaching, our organizer will read it. We will select the 3 questions for Khenpo to answer. And after that, before we close the teaching, we will have a group photo session. Okay. Before we start the teaching, I will read Khenpo Gyaltsen short biography. So Khenpo Gyaltsen currently serves as the head of Sangye Yese Monastic University at Kanying Sedrupling Monastery and teacher at Ranjung Yese Institute. He has extensive experience in teaching the monastic Sangha as well as teaching international and overseas students. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Selamat datang saya ucapkan kepada para saudara-saudari sekalian pada acara pengajaran Dharma bersama Khenpo Gyaltsen dengan topik 6 Pāramitās. Acara ini diselenggarakan oleh Ranjung Yese Indonesia dengan berkolaborasi dengan Samye Institute. Perkenalkan saya Siska, dan tadi yang membacakan dalam bahasa Inggris adalah Luffy, dan yang bertugas untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Ko Henry. Sesi pengajaran pada malam hari ini akan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dengan ini pula saya meminta bantuannya kepada teman-teman sekalian untuk menyalakan kamera supaya Khenpo dapat melihat teman-teman semua. Dan bila ada ingin memberikan offering untuk acara ini atau memberikan offering untuk Khenpo, maka dapat mentransfer ke rekening Ranjung Yese Indonesia. Dengan ini saya ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama acara pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sesi pengajaran, dan lalu dengan sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom chat, dan panitia akan memilih 3 pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh Khenpo. Lalu dilanjutkan dengan foto sesi pertama, sesi foto bersama, lalu dan terakhir adalah acara penutupan. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan biografi singkat untuk Khenpo ya. Khenpo Gyaltsen adalah Kepala Universitas Monastik Sangye Yese di Biara Kanying Sedrupling dan guru di Institut Ranjung Yese Indonesia. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam mengajar sangga, monastik, dan para orang asing dari luar. Baiklah, kita akan memulai pengajaran oleh Khenpo. Khenpo lah, we are ready for the Dharma teaching. Please, Khenpo lah. Okay. So I would like to say Tashit Lek to you all. Hope you all are very well. So, okay, so first we will do Manjushri prayer together, and then we will start, okay? Okay. Translate first, Khenpo. Oke, jadi Khenpo berkata Tashi Delek kepada kita semua.
Dan Khenpo sangat bergembira bisa bertemu dengan kita semua pada hari ini, dengan kesempatan teaching pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, kita akan memanjatkan doa manjusri terlebih dahulu. Okay. Lamandang gumbo jinzen jambe yang la janza lo ganje lunde dimnye dinda nyedara namda rabzave jinye dungun jeje zishe nyeje dugra le band Kanda zebe zara mare mendon donga ingize Drozo gunla buje daraze yanla drujo yandeso Drondara injendo nyemo nyemo lege jadro drozenji Mare menze nongai nyogo jinye juze ralin Dene daje zaje darze yende lizo jaze tuvengo Jodai jodai junye jinde dale menze Jambe yang la rabdu de marabazanadi omarabazanadi 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 zende jinje jera Dalin demo mimbar absa Kadan dinje jonloin dobai London bobe nawan zaldozo Kanzen davarin deban Jonzen drivarin deno Komboin jamyan dinyen Ngingmen baray Ton varay jo sa jen benjo jo jen mendo na re ra len jen nye den genba sangye jen do mek den buwa yen drogen namda jen la jen baray jo yedan guru rana mendo Ganirya daya me semje namje zambat luyen jedra jedra chejon demon debaye chuje gurandozo Sabge duji shigeri zodron shingi midudu gibonji wa sergilin bu tabri jebigu shagye jabu chela gu jazalo omi chugi ingi parane duzun sangi kunji mawani ransun chubu monsun dindabi zawe lami shabla gu jazalo ona maji nankata nyambi simje damje tujala nambe yanda bari zobe sangi gu barin burjela dagi jini nyangu bari janyambi gulong janju chodu simje butsal. So everybody try to generate pure motivation before starting the class. Khenpo meminta agar kita semua membangkitkan motivasi bodi kita yang murni di dalam diri kita masing-masing sebelum kita memulai kelas. Okay. So today our topic is about six paramita. So I will try to explain about the six paramita. So big problem is my English language. So, but I will try my best. Okay. And also the six paramita, actually the meaning of six paramita is very deep and very vast. So actually cannot finish in 1 and 2 hours. If we really practice, teach or properly,
then it takes maybe at least 6 days. Yeah. So maybe one paramita, maybe one day, then I think you will get very good explanations. But today, I will try to, explain very roughly, but how to say, main point. I will try to tell you main points. So I think it will be okay. Jadi pada hari ini Khenpo akan membawakan topik tentang 6 paramita, dan Khenpo memohon maaf jika ada keterbatasan dalam bahasa Inggris beliau. Namun Khenpo akan berusaha untuk menjelaskan mengenai 6 paramita ini. Untuk 6 paramita ini topiknya mungkin cukup dalam untuk hanya dibahas di dalam 1 atau 2 jam saja pembahasan. Biasanya topik 6 paramita ini dibawakan dalam 6 hari, di mana 1 paramita dibahas dalam setiap harinya. Itu mungkin pembahasannya akan lebih mendalam. Namun demikian, minimal pada hari ini Khenpo akan mencoba untuk membahas secara kasar, namun akan langsung menuju kepada inti ataupun poin-poin utamanya. Okay. So first, the Buddha said, in Tibetan, I would like to read in Tibetan once first, because I have a reading transmission. So maybe you will get some blessings from, through the lineage, yeah? So, Buddha said, Digbachiyam mijashin, kewa pinsum tsobarche, rangi simni yonsu dul, dene sangi tembayi. Please, I will try to read. Actually, my English is not that good. Commitment not a single unwholesome action. Cultivate cultivate a wealth of virtue. Tame completely this mind of ours. This is the teaching of Buddhas. So I think, all the, you can say all the 6 paramitas, include in this word. I think this single word. Yeah, if we really understand the practice of the paramita, 6 paramita, Buddha taught many ways to how to tame our mind and how would they say, make pure, our mind. And Buddha says, actually Buddha give a lot of teachings. If we say in 4 or 100,000 teachings, but all meanings, if we include in only this word also, and what meanings tells this Buddha's word, then it says, don't do negativities, any negativities, try to accumulate virtue, yeah, and how to say, eliminating negativities and accumulating virtues also depend on taming your mind. So once you can tame your mind, you can automatically accumulate virtues, and ultimately can tame negativities. So these two, yeah. So taming negativities, accumulating virtues, it really depends on how you tame your mind or not. So that is very important. Jadi Khenpo akan membacakan dulu cuplikan dari apa yang dikatakan oleh Buddha, dan pembacaan ini dibacakan dalam bahasa Tibetan karena membacakan dalam bahasa Tibetan ini merupakan transmisi secara pembacaan, dan ini akan mendatangkan berkah juga daripada silsilah. Jadi yang tadi sudah dibacakan oleh Khenpo dalam bahasa Tibetan, dan secara kasar itu arti dari perkataan itu adalah kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, dan coba untuk mengumpulkan lebih banyak kebajikan, dan juga bergantunglah kepada penaklukan daripada batin diri kita sendiri. Ini adalah ajaran dari para Buddha.
Jadi Buddha mengajarkan banyak cara untuk menaklukkan batin kita dan banyak ajaran yang telah diberikan oleh beliau. Namun semua ajaran tersebut makna intinya terkandung di dalam perkataan-perkataan tadi. Jadi jangan melakukan hal-hal yang negatif. Berusahalah untuk menumbuhkan kebajikan dan juga kita perlu menaklukkan batin kita. Karena ketika kita berhasil menaklukkan batin kita, maka kita secara otomatis akan mengumpulkan kebajikan. Dan juga pada saat yang sama kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang negatif. So can you tell them to put mute? So because a lot of sounds coming, and I think people cannot listen translator what translators talking. So I think better to put mute. Okay, so I think so. Another thing, you know, in our language, in Tibetan language, we say Buddhism Nangpa. Yeah, so Nangpa means Buddhist. We in Tibetan language we say Nangpa. Nangpa means Nang is inner religion. Yeah, so you can say like that. And we called other religions we call Chipa, means outer religion. So why we give this name, outer religion and inner religion? Because all the Buddha's teaching purpose to taming our mind, you know. So whatever you do, pujas, whatever you make dharmas, whatever you do prostration, whatever you do, and now we do the circumambulations, and now offering mantalas. These all are purpose to taming our mind. Once you can tame your mind, then whatever practice you do is okay. But if you cannot tame your mind, whatever practice you do it is I think useless. Yeah. So you know, so this very important we have to understand. Otherwise, we think once we accept Buddhist Dharma and people expectation is very high. You know, we think once we accept Buddha Dharma, you know, suddenly can transform. Or suddenly people can change. Actually, not is like that, because if you once how to say accept or enter in Buddha Dharma, you need to get a lot of education first, and then top of that, then you need to practice yourself, and then only can change your mind. So it's changing mind is real Dharma. I'm saying this one. If once cannot change your mind, that is not Dharma. You know, it cannot change your mind. It doesn't matter cutting like me, you know, cutting hair like me, wearing monk's robe. I think it doesn't matter, you know. And if you can change your mind through any practice, you have long hair, your wife and son and husband, it doesn't matter. You're the, how to say, actual practitioner. So practitioner or not, Dharma flower or not, it really means how your mind is pure or not, how your mind tame or not. Baik, jadi Khenpo menyebutkan bahwa ajaran Buddha itu dalam bahasa Tibetan disebut sebagai Nangpa, dan untuk yang ajaran yang dari yang lain itu biasanya disebut sebagai Chipa. Nangpa sendiri itu bisa diterjemahkan secara garis besar sebagai agama dalam, agama bagian dalam, sedangkan untuk Chipa itu adalah agama bagian luar. Mengapa disebut sebagai agama bagian dalam? Karena tujuan daripada Nangpa atau ajaran Buddha itu adalah untuk menaklukkan batin kita sendiri. Jadi kita melakukan banyak sekali praktek latihan seperti pembuat dharma, kemudian melakukan namaskara, kemudian melakukan pradaksina ataupun mempersembahkan mandala. Jadi apapun latihan yang kita lakukan itu adalah baik jika hasil daripada latihan itu akan membuat kita menaklukkan batin kita sendiri. Namun jika
kita tidak menaklukkan batin kita sendiri, maka apapun latihan yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Dan kemudian banyak ekspektasi dari orang-orang yang mempelajari agama Buddha itu cukup tinggi. Jadi ketika orang belajar agama Buddha, mereka berekspektasi bahwa pada saat itu secara otomatis batin mereka akan berubah. Namun itu adalah suatu hal yang tidak benar. Karena untuk mengubah batin diri kita sendiri, kita perlu belajar banyak sekali dan kemudian juga melatih apa yang sudah kita pelajari tersebut. Jadi inti daripada Dharma adalah kita perlu mengubah batin kita sendiri. Dan untuk mengubah batin kita sendiri itu kita tidak perlu seperti Khenpo misalnya mencukur habis rambut kemudian menjadi biku seperti itu. Bahkan jika kita pun misalnya sebagai perumah tangga ataupun memiliki rambut yang panjang sekalipun, sepanjang kita berhasil menaklukkan batin kita ataupun membuat batin kita menjadi murni, itu berarti kita sudah mempraktekkan Dharma. Okay. So, and the sixth paramita also, the practice of sixth paramita also foretame our mind. Please keep in mind. If you know, numbers of sixth paramita, if you know, what is the generosity, that's not enough, yeah. So first you need information of sixth paramita or knowledge of sixth paramita, and then you need to apply to practice. And if you really put the practice, and then that sixth paramita really help you to change your mind. And therefore, we have to understand that we have to know that sixth paramita is method to change our mind. Sixth paramita is how to change our negativities to, or also we can say sixth paramita is method to how to transform negative mind to positive mind. Jadi untuk 6 paramita ini sendiri itu adalah merupakan latihan untuk menaklukkan batin kita. Kalau ketika kita mengetahui apa itu 6 paramita, yaitu yang pertama seperti kemurahan hatian dan sebagainya, itu tidaklah cukup. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan 6 paramita, dan kemudian pengetahuan itu kemudian kita kembangkan ke dalam latihan. Dan okay, so according to time, I cannot explain a lot here, yeah. So better to speak six paramita. So actually, these are very important. So this is a total meaning of six paramita. Okay, actually, Buddha speak many practice, yeah. So, but I would like to mention, and actually Buddha speak many practice, but six paramita is Buddha gives six paramita practice for how to say ripen one's mind, one's self mind. Do you understand my pronunciation? I don't know, sorry, yeah. To ripen, yeah. Also say cultivate one's self mind. Okay, to make pure one's self mind. The sixth paramita is for that. And another practice, I think in English like that, maybe 4 means of positively influence others. Yeah, there's I think 4 different practice of how to say positively influence other. That practice is for benefiting other sentient being. Okay, that's these 2 ways. So if you have good practice of 6 paramita yourself, and then you can benefit other sentient being. Very properly, correct way. Very correct way.
If we have no 6 paramita practice ourselves, and then very difficult to, benefit other sentient beings. If you want to try to benefit other sentient beings also, very, how to say, few number cannot, benefit sentient being as much as you can. So therefore, first you have to practice yourself. You have to make pure your own activities, and then can serve or can help other sentient beings. Mohon maaf ya bagi pendengar bahasa Indonesia, mungkin Ko Henry ada kendala di sinyal. Mungkin Koniki bisa tolong translate sedikit, Koniki? Oke, kedengeran nggak? Kedengeran. Silakan Koniki. Ya, jadi Buddha berbicara mengenai banyak sekali latihan. Tetapi dari banyaknya latihan itu, 6 paramita adalah salah satunya. 6 paramita ini adalah untuk mengolah batin. Tujuannya adalah untuk memurnikan batin. Jadi 6 paramita ini juga adalah 4 cara untuk secara positif kita mempengaruhi yang lain, untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi melalui latihan 6 paramita yang baik inilah baru kemudian kita bisa bermanfaat bagi makhluk lain, bagi orang lain dengan benar. Kalau tidak ada 6 paramita ini, maka akan sulit untuk kita kemudian bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Tanpa 6 paramita, manfaat yang kita berikan hanyalah sangat sedikit, tidak bisa sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di dalam 6 paramita ini adalah memurnikan kenegatifan kita dulu, baru kemudian kita membantu. I think there are so many, obstacles. Yes, Khenpo. Sorry for the trouble. No problem. So now finish? Yes, Khenpo, please continue. Okay, so now, keep in mind, practice of 6 parameters. What is for 6 parameter practice? So I said to oneself how to make pure our mind. Okay. So first, I know you already know the number of 6 parameters. I don't need to tell you. So I will directly want to explain 6 parameter one by one. So you will get the number also. So first 6, among the 6 parameter, first one is generosity. Okay, and this day many people think generosity is only the action. That is totally wrong. Okay, generosity is not only the action. Generosity is mind, practice of mind, not the only action. Okay, just giving something to other people, that action is not real generosity. The real generosity is practice of mind. So what is that mind? I'm going to tell you. Okay, what is the meaning of generosity? I will want to say to be able to give anything. Okay, I think this is very easy way to be able to give anything, whatever people ask you to give. Actually, it's real parameter is like that. If somebody asks you to give your iPhone and you have some stinginess towards the iPhone, then there is no generosity. If you give also, somebody, your loved one asks you to give your phone, you have no choice and you have to give your phone to that person, but still you have some stingy, some attachment to that iPhone, still you give also. That is not generosity, because you have attached, you have stinginess towards the iPhone, then that cannot be a generosity. The action is there, but also still cannot be a generosity. So pure generosity is, whatever people ask, you give from your heart. You will be no regret, whatever you give.
Okay, so meaning of generosity is like that. Khenpo akan menjelaskan mengenai latihan daripada 6 paramita, di mana latihan dari 6 paramita ini tujuannya adalah memurnikan batin kita. Mungkin karena dari kita sendiri sudah mengetahui apa saja yang termasuk di dalam 6 paramita ini, maka Khenpo akan secara langsung menjelaskan makna dari setiap paramita yang ada di dalamnya. Untuk paramita yang pertama adalah kemurah hatian. Dan banyak orang yang berpikir bahwa kemurah hatian itu hanyalah dalam bentuk tindakan, yaitu memberi kepada orang lain. Nah, definisi ini adalah tidak terlalu tepat, karena kemurah hatian yang sebenarnya adalah latihan daripada batin. Latihan daripada batin seperti apa yang dimaksud di sini? Yaitu adalah mampu untuk memberikan apapun yang diminta oleh orang-orang dari diri kalian untuk diberikan. Jadi seperti contohnya, kalau misalnya kita memiliki handphone iPhone, terus kemudian orang yang kita cintai kemudian meminta agar iPhone itu diberikan padanya, maka kita tidak memiliki pilihan untuk selain memberikan iPhone tersebut. Namun jika kita telaah, di dalam diri kita itu masih ada sedikit rasa kikir ataupun pelit, dan kita memberikannya itu adalah karena dengan masih ada sedikit kemelekatan terhadap iPhone tersebut. Dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai suatu kemurah hatian. Kemurah hatian yang murni adalah kita memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut dengan hati yang murni, tanpa adanya rasa penyesalan sama sekali akan perbuatan yang kita lakukan tersebut. Okay, so real generosity is to able to give anything that object asks you, or you can say open-handed mind. That is the generosity, not action is the generosity. If you have that, open-handed mind, then action ultimately will come. Okay, but you have not that open-handed mind, or you don't have that intention to give other, by your heart, then action cannot come. The pure action cannot come. But you will have no that intention, open-handed mind, is still, you are acting. If you give something to other, that is like acting. That is not a genuine generosity. That is just like acting. That acting cannot accumulate a virtue, cannot accumulate in a good karma. Okay, so whatever bigger number or small number doesn't matter. Whatever you offer, whatever you give to beggars, give by your heart, without extensionness, without attachment. Okay, that is the generosity. You get, karma bigger or lesser, it doesn't matter what you give, bigger or small, a small number. So it doesn't matter how your motivation or your intention is pure or not. Okay, so this is important. Please keep in mind. Kemudian untuk ketika kita memiliki batin yang terbuka dan kita bisa memberikan dengan sesuatu dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang murni, maka dengan demikian tindakan yang murni secara otomatis akan terbangunkan dengan adanya hal tersebut. Namun jika kita tidak memiliki maksud ataupun batin yang terbuka seperti itu, maka tidak ada tindakan yang murni yang akan muncul karenanya. Yang ada hanyalah kita seperti melakukan acting, bukan sesuatu yang benar-benar murni dari dalam diri kita sendiri. Tindakan seperti acting tersebut tidak akan bisa mengumpulkan kebajikan ataupun mengumpulkan karma yang baik. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada misalnya pengemis,
apa yang kita berikan, baik sedikit ataupun banyak, itu tidak masalah. Yang penting adalah apakah kita memberikan memberikan hal tersebut dengan hati yang murni dan dengan tidak adanya kemelekatan. Jadi asalkan sejauh kita memiliki motivasi yang murni, maka kita sudah menjalankan latihan kemurah hatian. And also another thing I have to mention, I have to tell you. So whatever you give to other people or beggars, or offering to gurus or temples, whatever you give generosity, you practice the generosity. You need to, you need how to say, you need to free from hope to arrive in and reward. Okay, you must need to free from these two, hope to arrive in and reward. Okay, if you give something to other, you expecting in future he will give me something back. That is not generosity. And if you give something to other people, you are hoping for the arriving. It means maybe next life I will become a rich. Maybe next life I will rebirth in the higher realms. This is hoping for, this is a hoping for, how to say, arriving. So these two are not pure generosity. You have to give something to other only for others, fulfill the others' necessary. Only thinking for others' benefit, not thinking for your own, benefit. If you're hoping for arriving means you're thinking for your own benefit. You are not doing the business. Doing generosity is not doing the business. If you are doing business, then you can hope for the arriving or result. Yeah, so only give whatever you give to other people. Or example, if you give something to beggar, just think for his benefit. And that can become a pure generosity. Okay, otherwise this is very difficult. Yeah, people need name, fame, maybe in sometime I saw many places that some lamas give the dinner party, and people give a donations, and give some presents. Then people do a competition, he give maybe $100,000, then I will give $150,000. Automatically become a, doing generosity by the name and fame, or that also not a pure generosity. So please keep in mind, whatever you give, whatever we offer, we must need to free from these two obstacles, we can say, hoping for arriving and a reward. Dan untuk melatih dalam latihan kemurah hatian ini sendiri, kita perlu menyadari bahwa apapun yang kita berikan kepada orang lain, baik itu kepada pengemis ataupun kepada guru ataupun kepada wihara, semua yang kita berikan tersebut haruslah terbebas daripada dua hal, yaitu harapan agar kita mendapatkan imbalan, atau yang kedua adalah harapan agar perbuatan yang kita lakukan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik nantinya. Seperti itu. Jadi contohnya ketika kita mengharapkan imbalan tuh, ketika kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan nanti lain kali orang itu akan memberikan balasan kepada kita. Itu adalah kita mengharapkan adanya imbalan ataupun balasan. Kemudian untuk yang harapan agar nantinya apa yang kita perbuat itu menjadi matang, itu misalnya kita berharap semoga sesudah kita melakukan hal ini, nanti di kehidupannya selanjutnya kita akan terlahirkan di alam yang lebih baik, atau kita akan dilahirkan dalam kondisi yang kaya raya. Jadi dua hal tersebut itu perlu kita hindari, karena praktek daripada kemurah hatian yang murni hanyalah kita hanya ketika kita mempraktikkan kemurah hatian, maka yang kita pikirkan hanyalah bagaimana agar kita bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang kita berikan hal tersebut. Jadi
kemurahhatian ini sendiri bukanlah seperti bisnis, di mana ketika kita memberikan sesuatu harus ada imbalannya atau harus ada sesuatu yang kita dapatkan. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah murni bagaimana kita mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Ada contohnya, misalnya tempat-tempat lain demi agar mendapatkan ketenaran ataupun nama yang baik. Misalnya ada lama yang mengadakan perjamuan makan malam, kemudian orang-orang kemudian berlomba-lomba untuk memberikan donasi ataupun sumbangan untuk siapa yang bisa paling besar memberikan sumbangannya. Itu adalah demi untuk mendapatkan ketenaran, dan itu bukanlah praktek kemurah hatian yang murni. Okay. I'm explaining very short. No, I'm not explaining very long, but still time is running very fast. I don't know. So it doesn't matter if you not finish also. Okay, maybe I don't know. I'm planning to go my village. If village there's Wi-Fi, it's okay. I can do teaching from my village also. So if you have time, so I'm not forcing you to do listen the teachings, but if you have time, actually Pakju Rumji told me to give teaching on Samye, and Pakju Rumji already told to the Joshua, but he didn't contact me yet. I think Pakju Rumji, 20 days old, 15 days ago maybe. So actually, like that. So I don't know, he's very slow, I think. So now he contact also, I have no time. So anyway, okay. Jadi Khenpo meminta maaf kalau misalnya pembahasan yang dilakukan ini kelihatannya cuma sedikit, namun kelihatannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi ada kemungkinan mungkin pembahasannya nggak sampai selesai pada hari ini. Dan Khenpo berharap kalau nanti habis dari sini tuh Khenpo akan mungkin pergi ke desa beliau. Dan kalau di desa sana koneksi pada internetnya bagus, beliau akan melanjutkan pengajaran ini pada kita semua. Sebetulnya 15 hari yang lalu Pak Chori Poche sudah meminta dari formatnya dari Sunday Institute, Pak Chori Poche meminta kepada untuk meminta kepada Khenpo untuk membawakan Dharma di Indonesia, cuma mungkin karena agak lambat reaksinya, jadi pada saatnya Khenpo sudah berkomitmen untuk membawakan Dharma di sini. So I only want to tell you, whatever practice you do without any hope for arriving and without expecting to the rewards. And if you do like that, then result will give you automatically, So if you really expect these two, then I think your generosity is not going to give you results, so benefit. So this is very need to understand. So, okay. So now second, very roughly, actually, I have to tell you some stories with, how to say, each of Pāramitās also, but time will be not enough. So now, how many types of generosity, mentioned in the text? Then I will tell you there's 3 different generosities mentioned in the text. Okay, 3 generosities, difference. Okay, can translate. Oke, jadi Khenpo berkata bahwa latihan apapun yang kita lakukan, kita perlu melakukannya tanpa adanya harapan akan misalnya mendapatkan hal yang karma yang matang kemudian di kehidupan selanjutnya, ataupun harapan akan adanya manfaat duniawi di dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita melakukan latihan itu dengan motivasi yang murni, maka hasil yang kita harapkan akan secara otomatis datang. Namun jika kita memiliki harapan-harapan tersebut, maka hasil yang kita inginkan bisa saja tidak tercapai. Kemudian ada 3 jenis kemurahhatian yang disebutkan di dalam teks yang akan dibabarkan oleh Khenpo selanjutnya. Okay, so
what is the three different generosities? So first, number one, the generosity of giving materials, okay, giving clothes, shoe, food, you know, like this, materials. And second, the generosity of protection, generosity of protection against danger, okay, giving protection against dangers, okay. And third one, the generosity of Dharma, okay, generosity of Dharma. My pronunciation is very, very bad. Translate, you understand, huh? Okay, translate. Jadi ada 3 jenis kemurah hatian yang disebutkan di dalam teks, yaitu pertama adalah kemurah hatian dalam memberikan materi. Yang dimaksud dengan materi sini adalah seperti pakaian ataupun makanan ataupun sepatu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kemurah hatian memberikan perlindungan terhadap mara bahaya. Dan yang ketiga adalah kemurah hatian dalam memberikan dharma. Okay. So among these three, which is the best generosity? Then I will tell you the best generosity is giving Dharma. Okay, giving materials is lowest one. Okay, so first, giving material, generosity of giving materials, and second, you know, giving protection from dangers. That is second. The giving protection is much higher than giving materials, and giving Dharma is higher than the giving protection. So it means the giving protection, giving Dharma generosity is best generosity among these three different generosities. So same. So now here comes same like that. Whatever, if you give generosity of materials, you need to get free from these two I mentioned, you know, hoping for the arriving and rewards. And same like that. If I give the teachings, if I have something expectation from you, maybe you guys give me some praises, you know, oh, Khenpo are very good, you know, I'm hoping for like that, praises, I don't know. And maybe you give me something money. If I give teaching, the hoping for this, so my teaching is vast. I will not going to get karma. Okay, so same, you know, same, if you give the generosity of matter also like that, if I give, you know, generosity of Dharma also same like that. I need to get free from these two aspects. I don't know how to say, you know, or maybe I will give teachings, maybe next life I will get, you know, hirams, you know, maybe I will get Buddhahood, you know, just hoping for that. It means I'm really like a selfish, you know, thinking of only thinking myself. I'm teaching you, but I need benefit from you. So this is not the real Buddha Dharma, especially not the real Mahayana Dharma. So Mahayana Dharma, any practice you do, you really need to focus on other sentient beings, benefit all other sentient beings. Oke, jadi seperti untuk dari 3 kemurah hatian tersebut, yaitu memberikan materi, kemudian memberikan perlindungan terhadap mara bahaya, dan memberikan dharma, itu kita bisa melihat ada tahapan-tahapan dari hal tersebut. Yang tahapan yang paling tinggi adalah kemurah hatian dalam memberikan dharma. Dan untuk yang tahapan yang paling rendah adalah kemurah hatian dalam memberikan materi. Jadi kemurahan dalam memberikan materi itu yang level yang pertama, kemudian di level yang lebih tinggi adalah kemurah hatian memberikan perlindungan terhadap mara bahaya, dan yang paling tinggi adalah kemurah hatian dalam memberikan dharma. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat dalam melakukan kemurah hatian tersebut, tentu kita harus menghindari dari 2 hal yang tadi disebutkan oleh Khenpo, yaitu mengharapkan adanya karma yang matang di kemudian hari ataupun mengharapkan adanya imbalan. Contohnya dalam kalau misalnya membabarkan dharma,
jika ada dua motivasi seperti tadi, contohnya ketika Khenpo membabarkan Dharma ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan uang atau dana yang dari orang yang diajarnya, maka pengajaran ini tidak akan mendatangkan kebajikan apapun. Juga misalnya, kalau misalnya mengajarkan Dharma dengan tujuan agar di kehidupan selanjutnya itu bisa terlahir di alam yang lebih baik atau mencapai kebudayaan, itu adalah motivasi yang mementingkan diri sendiri. Dan itu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan itu adalah tidak baik. Ini adalah bukan Dharma Mahayana, di mana Dharma Mahayana adalah memfokuskan untuk mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang lainnya. I said don't expect or don't hope for benefits, but you will get the benefits, okay? And mention in text, if we practice pure generosity, then what kind of benefit we will get? But don't hope, don't hope, but we will get. Then what kind of benefit we get? There's two different benefits, temporary benefit and ultimate benefits. The ultimate benefit, practicing generosity can, how to say, become, in the future can achieve the Buddhahood. That is the ultimate goal, or you can say ultimate benefit. And how to say, temporary benefit, and next life you will get a lot of wealth, a lot of wealth. And not only that, in this life also, you will get a lot of benefits. How? If you really think yourself, ourself, not only yourself, ourself, the extensionists and attachment really give a lot of suffering. Due to attachment, due to extensionists really give us a suffering. But if we practice generosity, we will get free from that attachment and the extensionists. Once we can get free from these two negativities, then we will be happy in this present life also. Kemudian dikatakan bahwa ketika kita melakukan latihan, itu maka kita tidak mengharapkan untuk mendapatkan manfaat. Namun pada akhirnya kita akan secara otomatis mendapatkan manfaat tersebut. Dan dua manfaat yang didapatkan daripada latihan adalah manfaat secara sementara atau temporary dan manfaat untuk yang tertinggi atau yang paling utama. Di mana manfaat yang paling utama dari pelatihan kemurah hatian adalah untuk mencapai kebudayaan, dan manfaat yang didapatkan dari latihan kemurah hatian adalah di kehidupan yang selanjutnya kita akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, dan bukan hanya di kehidupan yang akan datang, di kehidupan yang sekarang pun kita akan mendapatkan banyak manfaat. Dan latihan daripada kemurah hatian ini itu adalah untuk menghilangkan kemelekatan kita. Karena adanya kemelekatan dan karena adanya rasa pelit terhadap sesuatu, maka itu akan mendatangkan banyak sekali penderitaan. Namun jika kita berhasil melakukan latihan kemurah hatian tersebut, maka kita akan mampu mengurangi ataupun pada satu waktu menghilangkan adanya kemelekatan ataupun rasa pelit tersebut. Okay, so I will tell you how the extensionists give us suffering or attachment give us suffering. I've mentioned many times, maybe some of you already heard from me. Many people think suffering really comes from, external. Actually, that's not true. That suffering comes from internal. Okay, so if you have something problems or if you have some suffering, don't try to, how to say, eliminate outside, So if you really don't want suffering, you need to walk inside. So this we have to understand. And now I will tell you, suffering, how bigger suffering or not,
it really depends on how your attachment is strong or not. So this I will give you example. I always give the example of my nail. I don't know how my finger. I put nail here. This I don't know how to say English. This nail, this finger. Little finger, Sorry. Khenpo. Oh, sorry. Little finger. Yeah. Yeah, little finger. Little finger. Yeah. I put used now already broke few days before. I really said I put longer nail because why? Not for purpose of putting polish on these nails, okay? Because I'm monk, I cannot put polish, yeah. Even I'm boy, not a girl. So, but it's really useful for clean my air, tick, 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 tuck, so really useful for cleaning my air. And therefore, I really keep this one. And I just broke a few days before, yeah. So I feel a little bit sad. But this finger, middle finger or this finger, nails broke also. I don't feel anything. I don't feel sad. Why? Both nails are my finger's nail. When I broke this little finger's nail, I feel suffer. I feel a little bit suffer. But other fingers' nails broke also. It doesn't matter. I don't feel anything. Why? Because if suffering gives by my hand, then I have to give, I have to experience a suffering, how to say, both of my fingers nails broke also. But other fingers nails, when other fingers nails broken, I never feel anything. But little finger nails broke, I feel suffer. It means the suffering not coming from outside. Suffering not giving by my nails. My nails not giving suffering. The suffering give by according to my attachment. Because my little finger nails is really useful for my air cleaning. So therefore I have already attached to here and it breaks, I feel suffer. But others not so useful, then I have no attachment, it broke also, I have no suffering. So this is proof that suffering is not coming from outside. Suffering is created by inside. So once you can change your inner mind, then that is good solution to remove your sufferings. That we have to understand. Therefore, generosity practice very important. Practice of 6 Pāramitās is very important to changing inner mind. Jadi untuk jika kita membahas mengenai penderitaan sendiri, banyak orang yang berpikir kalau penderitaan itu datang dari sumber yang berada di luar. Itu adalah pandangan yang tidak tepat. Jadi kita dalam menghadapi penderitaan, itu kita tidak berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang ada di luar, namun kita berusaha bekerja dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi penderitaan itu apakah itu besar ataupun kecil itu bergantung kepada kemelekatan apa yang ada di dalam diri kita, apakah kemelekatannya itu besar ataupun kecil. Contohnya, contoh yang lebih konkret adalah Khenpo biasanya mengorek telinga itu biasa menggunakan kuku yang ada di jari kelingking, gitu kan. Kemudian beberapa hari yang lalu kuku yang ada di jari kelingking itu patah dan karena kukunya itu patah, maka ini mendatangkan rasa yang menyedihkan bagi Khenpo. Namun di sisi yang lain, kalau misalnya kuku daripada jari manisnya patah, buat Khenpo itu nggak masalah, tidak mendatangkan kesedihan yang sama seperti kuku jari dari kelingking yang patah tersebut. Nah, kalau kita telaah, berarti penderitaan itu bukanlah datang dari telapak tangannya Khenpo. Karena kalau misalnya penderitaan itu datang dari telapak tangan, maka patahnya kuku di jari kelingking dan patahnya kuku di jari manis itu akan sama mendatangkan penderitaannya.
Namun kenyataannya tidak. Ternyata karena kemelekatan Khenpo kepada kuku di jari kelingking itu lebih besar karena manfaatnya yang lebih besar dibanding kuku di jari manis, maka itu akan mendatangkan penderitaan yang ataupun rasa penyesalan atau kesedihan yang lebih besar bagi Khenpo. Jadi itu adalah bukti bahwa penderitaan itu bukanlah diciptakan dari luar, namun diciptakan dalam diri kita sendiri. Jadi jika kita ingin menyingkirkan penderitaan di dalam diri kita, kita perlu mengubah batin yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan untuk mengubah batin tersebut, kita perlu melaksanakan latihan dari 6 paramita ini. Okay, so I think like that. And you know, extension is how give us the suffering. Everywhere, I think now that those who have no extensionist, that person can enjoy a lot in life. Those who are very extensionist cannot enjoy life. Whatever we earn money, whatever we earn wealth, even we cannot use for ourselves. But the reality is, whatever we earn, if we don't use in our life, after we pass away, cannot take with us. But I'm not saying don't earn money. To practice Dharma also you need something, yeah? So I'm not saying that, but only earning. You know, some people say, I have no time to do practice the Dharma because I have to do something. You know, actually, of course, we need some wealth to live life. We need to, you know, clothes, we need food, of course. But, you know, only earning is, I think, cannot help, you know, in future life. So the Dharma, practice of Dharma only can help in future lives. You want better life in future or not? Next life or not? It really depends on your action in this present life. So like that, so we really have to think. We really need to give a time for practice Dharma. Yeah, so otherwise, you know, because of attachment, because of extensionism, whatever we gain, we never feel enough. Whatever we earn, we never feel enough. We always say, no, I need more. But whatever we have, because of extensionism, we never want to use that one. And even the extension person wear new clothes also, you know, all day very worried, you know, maybe become dirty or something happen in my new clothes, you know, always very scary, you know. So like that, yeah, strange person always cannot live happy. Wearing new clothes also, wearing very, how to say, expensive watch also. It was really very, you know, means this give us a lot of sufferings. Okay, so translate. Jadi berkaitan dengan kemurah hatian ini sendiri, selain daripada kemelekatan, itu juga kita tidak baik jika kita memiliki rasa pelit atau kikir. Jadi misalnya kita berpikir bahwa kita tidak memiliki waktu untuk berlatih Dharma karena kita perlu melakukan hal ini dan hal itu, kemudian kita perlu mencari uang dan sebagainya. Itu adalah dengan hanya kita memikirkan hal itu, kita tidak akan mendatangkan bantuan untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi tentunya kita perlu mencari penghasilan karena untuk berlatih Dharma pun juga membutuhkan adanya penghasilan. Namun bukan berarti kita hanya hidup untuk hanya mencari penghasilan seperti tersebut. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupannya sekarang itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di kehidupan yang akan datang. Dengan demikian kita perlu memberikan waktu kita untuk berlatih Dharma. Jadi kalau misalnya kita memiliki kepikiran ataupun kemelekatan yang berlebihan, maka kita selalu ingin mendapatkan yang lebih lagi yang tidak akan ada ujungnya. Bahkan orang yang pelit itu sangatlah takut untuk melakukan sesuatu, misalnya meskipun dia memiliki baju yang bagus, namun dia tetap memakai baju yang jelek karena
dia saking takutnya akan ada hal-hal yang terjadi pada baju yang bagusnya tersebut. Atau misalnya ketika dia memakai jam tangan, dia memiliki jam tangan yang harganya mahal sekali, tapi dia tidak berani untuk memakainya karena takut kehilangan daripada jam tangan tersebut. Jadi hal-hal tersebut yang perlu kita hindari dalam berlatih kemurahan hatian. Okay, maybe generosity is like that. Maybe others cannot finish. The second, now among the six paramita, the second is discipline. Very, very important again. Actually, we have to speak discipline, before the generosity actually. But Buddha taught, yeah, generosity first. Why? This also we have to understand. To practice Dharma also, you need some wealth. If you practice generosity, and that next life you will get some wealth. Without wealth, you also cannot practice Dharma. And the Chandrakirti said, Minam deba longje, min la longje jangin jinle. Temporary happiness can get from the wealth. Okay, so this is very true. Temporary happiness can get from the wealth, but cannot get ultimate happiness from the wealth. That is 100%. People, if sleep king size bed also cannot. Many people still they took the pills. Why? Because the king size bed cannot give you a happy sleep. In way to my village, there's many people sleep on the raw, but they really sleep very well. Sleep well or not is not depend. It not really matter. King size. You have king size bed or not. But yes, king size. If you have king size bed, it's very smooth, very nice. Of course, it means the wealth also give you temporary happy. And if you are temporarily happy, you can do the Dharma. You have, the temporary happy can get from the wealth. And also if you have wealth, and also you can, apply to the Dharma. But if you have no wealth, cannot practice Dharma too. So therefore Buddha spoke generosity first because of that. And now second, the discipline. Discipline, it doesn't mean, sitting straight your body, just, keep silence. That is not the discipline. Discipline means, meaning of discipline, protecting your three doors to harming others. Actually, real meaning is that. Protecting your three doors, harming others. That attitude is discipline. If you have that attitude, then you have discipline. It doesn't matter you sit very properly, you sit very straight your body or not, it doesn't matter. Oke, yang untuk paramita yang kedua yang akan dibahas adalah mengenai disiplin. Mungkin ada yang bertanya kenapa yang ditempatkan di paramita pertama adalah kemurahan hatian, bukan disiplin. Karena dengan kita berlatih kemurahan hatian, maka itu akan mendatangkan kekayaan di kehidupan yang akan datang ataupun di kehidupan yang sekarang. Dan kita perlu mengerti bahwa tanpa adanya kekayaan, maka kita tidak bisa berlatih Dharma dengan baik. Dan disebutkan dalam suatu sutra bahwa kekayaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan secara sementara atau temporary. Jadi contohnya kalau misalnya ada orang yang misalnya dia di sisi lain, kalau misalnya ada orang yang kaya dan dia bisa tidur di atas tempat tidur yang ukurannya king size, namun tetap saja dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia harus menggunakan obat tidur agar dia bisa tidur lelap. Namun di sisi yang lain ada orang yang di desa-desa yang hanya tidur beralaskan batu saja, namun dia bisa tidur dengan nyenyak. Jadi mungkin kekayaan itu adalah bukan jaminan
untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun setidaknya kebahagiaan yang sementara ini itu bisa membuat kita agar dapat mengaplikasikan diri kita ke dalam latihan Dharma. Jadi oleh karena itu makanya mengapa kemurah hatian itu adalah ditempatkan di posisi yang pertama. Kemudian mengenai disiplin sendiri, ada orang-orang yang berpikir kalau disiplin itu adalah berkaitan kepada postur sikap tubuh kita. Ketika kita duduk, itu kita duduk dengan tubuh yang tegak dan kemudian kita tetap diam, tidak berbicara atau semua seperti itu yang dinamakan disiplin. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat karena definisi dari disiplin yang sebenarnya adalah bagaimana kita melindungi 3 pintu di dalam pada diri kita untuk tidak menyakiti atau mendatangkan bahaya kepada orang-orang lain. Ini adalah sikap seperti inilah yang disebut sebagai disiplin. Again, being conscious, what about what? You know, being conscious, not harming other sentient being, or being conscious, protecting through those not harming other sentient beings. That is the discipline. If you sit like this, very proper way, straight your body, but inside your mind, always thinking negative to other sentient beings, means you are not in discipline. But outer appearance, you are sitting very proper way, straight, your body, but inner your mind, always thinking negativities to other, means you are not in discipline. Kemudian untuk disiplin ini sendiri adalah kita menyadari pada apapun yang dilakukan oleh 3 pintu dalam diri kita itu akan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain ataupun kita melindungi orang-orang lain daripada marah bahaya tersebut. Jadi bisa saja kita misalnya duduk tegak, kemudian tidak berbicara. Jadi itu kelihatan seperti dari luar itu kita berdisiplin. Namun di dalam batin kita sendiri kita berpikir hal-hal yang bisa mendatangkan celaka pada orang lain atau marah bahaya pada orang lain. Jadi itu bukanlah suatu sikap disiplin. So please keep discipline. Meaning of discipline is that, okay? So some people think that, if we follow the rules, that also discipline. Actually, not real discipline that is not real discipline, If you uphold the rules by thinking others benefit, okay? Others well-being, okay, maybe like that, I don't know English. Otherwise, if you protect your 3 doors, nor harming other sentient being by fear, okay, by fear, then that is not the discipline. Maybe if I harm sentient being, maybe somebody will punish me. You understand, huh? So if you protect your 3 doors, harming other by fear, that is not the real discipline. Or if you protect your 3 doors to harming other sentient being by somebody tell you, I give you some present, some trophy, trophy or some present, or so you will get some name and fame, expecting that one, or that also not the real discipline. You have to protect your 3 doors, harming other sentient being only because of other well-being. Only the other sentient being happiness. So that is real discipline. Kemudian ada orang-orang yang berpikir kalau yang dinamakan dengan disiplin adalah kita mengikuti aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan. Itu bukan suatu definisi yang benar sepenuhnya. Karena kalau kita mengikuti aturan ataupun kita menjaga
tiga pintu kita agar tidak menyakiti makhluk-makhluk lain dengan berpikir bahwa ini adalah untuk mendatangkan manfaat bagi para makhluk tersebut. Itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah disiplin. Namun jika kita mengikuti aturan, itu hanya karena kita takut kalau kita menyakiti makhluk lain, maka nanti kita akan mendapatkan balasannya ataupun hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada diri kita. Maka itu bukanlah disiplin. Atau misalnya kita mematuhi aturan dengan menjaga tiga pintu dalam diri kita untuk tidak menyakiti makhluk lain, itu dengan mengharapkan adanya orang yang memberikan pujian ataupun memberikan imbalan kepada kita, itu juga bukanlah yang dinamakan sebagai disiplin. Disiplin yang murni adalah kita menjaga tiga pintu di dalam diri kita untuk tidak menyakiti makhluk-makhluk lain, hanya untuk mendatangkan manfaat bagi para makhluk tersebut dan untuk mendatangkan kebahagiaan pada mereka. So, please, discipline has many categories, many differences. How to say? You can say Theravada, you can say Vinayaka, Vinayaka discipline, Bodhisattva discipline, and Vajrayana discipline. You can say like that also. And also like that, so in how to say, in text, there's three different different disciplines. So I will going to tell you one by one. The discipline of refraining from misdeed, okay, refraining from misdeed or wrongdoing. Yeah, so one. Second, the discipline of benefiting beings. Or then third one, okay, 1 minute. Discipline of, I think, accumulating Dharma. So this is third. I think these three are like that. First, discipline of referring misdeed from misdeed, one. Second, discipline of accumulating Dharma. Third, discipline of benefiting beings. These three mentioned in text. But also you can say the discipline of Vinayaka, discipline of Bodhisattva, discipline of Vajrayana. Also you can say like that, okay? So now discipline, in the three category of discipline, it mentioned discipline of benefiting beings. Actually, this is mainly spoke in Bodhisattva discipline. So once we harm other sentient being, then we already broke our discipline. Why? Because, it's discipline mentioned. In discipline mentioned, one of discipline is benefiting other sentient being. But if we do against this discipline, means we broke the discipline. Those who broke the discipline, that person cannot accumulate the Dharma. Very difficult. The ground, there's no ground, cannot build house. Breaking discipline means losing ground. Okay. Jadi untuk kategori ataupun perbedaan di antara disiplin itu sendiri ada banyak. Jadi ada seperti disiplin winaya di di kendaraan yang kecil ataupun di Theravada, kemudian ada Bodhisattva disiplin dan juga ada Vajrayana disiplin. Namun di dalam teks dikatakan ada 3 jenis disiplin, yaitu disiplin yang pertama adalah disiplin dalam menahan diri kita
daripada melakukan hal-hal yang jelek ataupun hal-hal yang tidak baik bagi semua makhluk. Yang kedua adalah disiplin untuk mengumpulkan atau melakukan pengumpulan Dharma. Dan yang ketiga adalah disiplin untuk mendatangkan manfaat bagi semua makhluk. Di antara 3 jenis disiplin ini, yang paling pertama adalah disiplin untuk mendatangkan manfaat bagi semua makhluk. Karena ini adalah suatu disiplin yang ada di dalam bodhisattva. Dan jika kita melanggar disiplin mendatangkan manfaat bagi semua makhluk, misalnya kita menyakiti ataupun mendatangkan bahaya bagi makhluk tersebut, maka kita sudah melanggar disiplin untuk bodhisattva ini. Dan karena adanya pelanggaran tersebut, maka kita akan kehilangan landasan bagi kita untuk mengumpulkan jasa kebajikan ataupun mengumpulkan Dharma. Discipline very important. We took Vinayaka Bhav, Panchashila, the 5 disciplines. All of us we have maybe already, and we have already the refuge Bhav. We have already the we have many disciplines already. We already took, and we already have most of us. We already have Mahayana Bhav. And means we have to protect Mahayana discipline also. And most of us already took the empowerment, means we have to protect the discipline of Vajrayana also. But these days people doesn't know how's the discipline of Vajrayana and what discipline of Mahayana, what discipline of Vinayaka. But we already took many times empowerment. And we took many teachings about the Mahayana also. That is very, I think this is quite danger. If we don't know the disciplines, then how can we protect the discipline? How can we uphold the disciplines? Because we don't know disciplines. To uphold discipline, to protect discipline, first we need to know how many disciplines has in Vinayaka, how many disciplines has in Mahayana, how many different Bhav or discipline has the Vajrayana, then we can protect it. Oke. Please. Jadi untuk disiplin ini sendiri, mungkin kita ada mengetahui disiplin ataupun aturan di dalam Vinaya. Kemudian kita juga mengetahui ikrar Pancasila, kemudian ikrar perlindungan, kemudian ikrar Mahayana ataupun inisiasi ataupun abhiseka yang di dalam Vajrayana. Jadi ini adalah berbagai macam bentuk disiplin, dan yang parah adalah banyak orang yang tidak tahu sebetulnya apa yang ada disiplin di dalam Vajrayana ataupun Mahayana ataupun di dalam Vinayaka tersebut. Jadi meskipun orang tersebut sudah mendapatkan banyak sekali inisiasi atau abhiseka, kemudian menghadiri banyak sekali ajaran-ajaran dari Mahayana, namun mereka tidak tahu bagaimana menegakkan disiplin tersebut karena mereka tidak tahu apa disiplin yang harus ditegakkan tersebut. Jadi kita penting mengetahui disiplin apa saja yang dibutuhkan di dalam setiap daripada Vinayaka dan Mahayana dan Vajrayana tersebut. Hello, Khenpo. Maybe you can unmute yourself, Khenpo. We cannot hear you. Sorry. Oh. So now I'm saying, if we don't know disciplines, then 100% we already broke the disciplines. Why I'm saying this one? That is very dangerous.
Why I'm saying this one? In mentioned in text, there's 4 reasons breaking our rules. There's 4 reasons breaking our samaya, breaking our, I would say, disciplines. So now I'm going to tell you one by one. This is very important. Huh? 4 reasons. By 4 reasons, breaking our samaya, breaking our disciplines. So if you don't want to break disciplines, if you don't want to break vows, then you have to eliminate these 4 reasons. So what's that? First, unknowing. Unknowing. Okay. So I mentioned, if you don't know disciplines, what to protect or what to eliminate, it means you already broke somehow. First number, there's 4 reasons to break our rules or our vow. First number, unknowing, by unknowing. Okay. Second, irrespectful, not respecting the Dharma or not respecting to the vows. I think like that, irrespectful. Second, if you are not respect Mahayana Dharma, you will never protect Mahayana vow. If you have no respect to the Vajrayana, you will never protect the Vajrayana. If you have no respect to the Vinayaka, you will not protect the Vinayaka. So second reason is irrespectful. Okay. So third is careless. Okay. My pronunciation is quite difficult. Yeah. And then okay, careless. Okay. So fourth number is power of afflicted emotion. Fourth number is afflicted emotion. Okay, first translate, then I will explain. Jadi ada 4 alas. Jadi kalau misalnya kita tidak mengetahui tentang disiplin itu apa, maka 100% kita yakin bahwa kita mungkin pernah melanggar daripada disiplin tersebut. Jadi ada 4 alasan bagaimana kita bisa melanggar disiplin ataupun melanggar samaya. Yang pertama adalah kita tidak mengetahui. Jadi seperti tadi dikatakan, kalau kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan disiplin, maka kita yakin setidaknya kita pernah melanggar disiplin tersebut. Karena kita tidak tahu disiplinnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah kita tidak memiliki rasa hormat. Jadi kalau kita tidak menghormati Dharma ataupun tidak menghormati ikrar yang sudah kita lakukan, maka tentunya kita akan melanggar disiplin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak peduli. Jadi apapun yang kita lakukan tidak peduli apakah itu melanggar ataupun tidak, itu tetap kita lakukan. Jadi kita tidak berhati-hati atau tidak peduli. Yang keempat adalah adanya kekuatan daripada emosi-emosi negatif di dalam diri kita yang mengganggu. Jadi akan dijelaskan oleh Khenpo selanjutnya. Okay. By these 4 reasons, we broke our rules or our vow. But if you don't want to break your vow, then try to eliminate these 4 reasons. Unknowing, if you want to eliminate unknowing, there's only one option. Unknowing can eliminate by knowing. Please keep in mind. Unknowing can eliminate only by the knowing. The knowing can get from the study. So therefore, you have to give some time to study Dharma. If you have unknowing, you will break your samaya. You will break your vow. But to eliminate that unknowing, the prayer cannot work. Oh, Buddha, please let go my unknowing. So however you pray, it cannot work. The unknowing only can eliminate by the knowing. The knowing is the wisdom.
Okay, so same like that. And then now I say irrespect, you have to eliminate, then you need to generate the respect. Faith. If you have careless, you want to eliminate the careless, do care. You know, keep mindfulness. If you keep mindfulness and how to say, then how to say that, you know, be a careless. And third number, if you want to, you know, the third reason, you know, I say power of afflicted emotion. So reduce your afflicted emotion, negativities. You know, by the negative emotions, we broke our rules many times. So this is the option we have. That option you want to apply or not, it depends on you. Nobody will, how to say, I don't know how to say in English, sorry, responsibility, okay? So this is all responsible ourselves. So therefore Buddha says, you are your own protector. How nice. Jadi ketika kalau kita ingin agar kita tidak melanggar disiplin, maka kita harus menghindari 4 alasan yang tadi disebutkan. Yang pertama tidak mengetahui, yang kedua adalah tidak menghormati, yang ketiga adalah ceroboh, dan yang keempat adalah karena adanya kekuatan daripada emosi-emosi negatif yang mengganggu. Dan untuk yang pertama, untuk agar kita tidak mengetahui, ini tidak mengetahui itu bisa dieliminasi dengan kita mengetahui. Dan agar kita bisa mengetahui, maka kita perlu melakukan banyak belajar Dharma. Jadi hanya berdoa saja itu tidak bisa menyingkirkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu hanya bisa disingkirkan dengan kita mengetahui, dan dengan kita mengetahui itu artinya kita mengembangkan kebijaksanaan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, untuk menyingkirkan adanya rasa tidak menghormati Dharma ataupun ikrar, maka kita perlu membangkitkan di dalam diri kita rasa hormat ataupun keyakinan terhadap Dharma ataupun terhadap ikrar tersebut. Dan kemudian yang ketiga, untuk menyingkirkan kecerobohan ataupun ketidakpedulian, maka kita perlu lebih peduli dan kita perlu membuat batin kita selalu sadar pada setiap saat, tetap memiliki kesadaran yang penuh. Dan yang keempat, untuk menyingkirkan kekuatan daripada emosi-emosi negatif yang mengganggu, maka kita perlu mengurangi atau menekan level daripada emosi-emosi yang mengganggu tersebut. Jadi semua itu adalah tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi tanggung jawabnya adalah ada pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memaksakan hal ini kepada kita, dan hanya kita yang bisa melakukan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, bahwa kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Okay. So now benefit of the upholding the discipline. Okay. Also, it has also two kinds of benefits. Ultimate benefit, temporary benefit. Okay. Temporary benefit is you will get pleasing body and face in future life. Its pronunciation is okay, huh? And the ultimate benefit, you will get Buddhahood. The ultimate benefits are all the same. Okay, so it mentioned now if you have pleasant body and face, means past life you protect some, how to say, rules. You protect the, how to say, disciplines. So it mentioned one guru says, very nice, one of high guru, Tibetan high guru says, what future life
good or bad, no need to ask ask Lama to look the more. I don't know how to say more. I don't know. You know, more divination. Yeah. No need to ask Lama to look the divination. And what good or bad karma did in our past life also needed to ask Lama to look the divination. You yourself can understand. We ourselves can understand how. So now I said, in this life, you have some happiness and some pleasant body and face, means you did good thing in past life. You know, this is the reason. If you have suffered in this life, means past life did some wrong things. And future life, good or bad, how we understand? You can look your action right now. Your action in this previous life, how to say present life. You're doing only negative actions, means your next life will be a worse. You're doing good action in this life, means your next life no need to ask any lamas. 100% we will get a good life. But we never figure out ourselves. We just go to a lama, what will happen, you know, like that. So actually like that. So it means you want better life in next life, do good action in this life. If you don't do good action in this life, next life will be a worse and worse and worse. Jadi untuk manfaat daripada kita menegakkan disiplin ini, itu juga ada dua manfaat, yaitu manfaat sementara dan manfaat yang terunggul atau tertinggi. Semua daripada 6 paramita, manfaat yang terunggul atau tertingginya adalah mencapai kebudayaan. Kemudian untuk manfaat yang sementara ataupun temporary dari penegakan disiplin adalah kita akan mendapatkan tubuh ataupun paras muka yang menyenangkan di kehidupan yang selanjutnya. Jadi seperti yang dikatakan, kalau kita ingin mengetahui kehidupan kita yang akan datang akan seperti bagaimana, itu kita tidak perlu meminta lama untuk melakukan ramalan tentang apa yang dilakukan akan didapat di masa akan datang. Dan untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan di masa lalu juga kita tidak perlu meminta lama untuk melakukan peramalan seperti itu juga. Kita sendiri bisa memahami apa yang sudah terjadi. Misalnya, kalau di dalam kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, maka kita tentunya di kehidupan yang lampau, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang baik ataupun menegakkan disiplin seperti itu, sehingga kita mendapatkan kondisi yang baik pada saat ini. Namun jika kita mendapatkan banyak sekali penderitaan dalam kehidupan ini, berarti kita di kehidupannya lalu banyak sekali melakukan hal-hal yang salah. Dan kemudian jika kita ingin tahu apa yang akan didapatkan di kehidupan yang akan datang, itu kita perlu melihat tindakan-tindakan apa saja yang kita lakukan di kehidupan yang sekarang. Apakah kita banyak membantu orang ataupun menegakkan disiplin atau bahkan banyak mendatangkan mara bahaya pada orang lain. Itu yang akan akan menentukan kehidupan masa depan apa yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di masa yang akan datang, maka kita perlu banyak melakukan kebajikan di kehidupan sekarang. Okay, I think time is almost finished. Cannot start the patient generosity of patient. So hopefully, if anybody have time, then next maybe I don't know when our organizer when they request me, maybe then I can manage time. Then we can talk continuously other parameters. Yeah. So and I already tell you that I'm going soon to my village. Actually, we have Wi-Fi, but I don't know how it is strong or not, very fast or not. Yeah. So if have, then I can do. Actually, I have time in this full moon also, full moon day. I have time. I can manage time if you want.
Okay, so now today I want to do a little bit advertisement of Dharma. People will do, you know, the business advertisement, they're doing a lot. So sometimes need to do Dharma advertisement also. So what I'm going to tell you, I think past few months, weekly one-time teaching, I give weekly one-time teaching to Vietnamese students. And I think we already finished one semester, and now we are going to give certificate for them. So now I'm waiting for Pakcha Rumchi's signature on that certificate. So during that teaching, and Pakcha Rumchi, he told me, I have to give teaching to all our Samye Dharma students. And Pakcha Rumchi told me that he already informed to the Joshua, and I think 20 days or 15 days before. And Rumchi told me that he will contact me and he will organize the Samye Zoom. But up to now, he didn't contact me. Therefore, my time is already going to finish. And future, I don't know. So what I'm going to tell you, in future, you need some teachings. No need to pay me, okay? Don't worry. And just if you have really interest in practice Dharma, and please make the time. And we can not, you don't need to study every day, yeah? So you can make, maybe if you have more time, manage more time, maybe weekly 2 times, if not weekly 1 time. And we can make the time. Actually, my English is very bad, but I will try my best, okay? Then maybe we make 1 semester or 2 semester, and after finish the few semester, we can give certificate also through the Samye, yeah? So in certificate, the Pakcha Rumchi will give signature. I think this is very, I feel if you get that kind of certificate, that's very lucky. In life, in one life, you got many, how to say, modern education certificate, you have a lot, I know already. But Dharma certificate, you never got that. But if in future you got that certificate, how nice. Yeah, so please keep in mind, this is little advertisement. So what I said, we give teaching to the Vietnamese, maybe 50 plus people. Yeah, and then now we are going to give the certificates. You will see. Okay, you enjoy in the picture. Okay, you guys enjoy in the picture. So they will enjoy with the real certificate, but you can enjoy with the pictures. That's also okay. Jadi Khenpo berkata bahwa pengajaran pada hari ini karena waktunya yang cukup singkat, maka kita belum bisa beranjak masuk kepada paramita yang ketiga, yaitu kesabaran. Namun Khenpo berharap bahwa di kesempatannya selanjutnya Khenpo bisa meluangkan waktu lagi untuk melakukan pengajaran seperti ini. Dalam waktu singkat, Khenpo akan berkunjung ke desa beliau, dan Khenpo masih kurang yakin apakah koneksi Wi-Fi di desa beliau itu cukup kencang untuk melakukan Zoom meeting seperti ini. Namun Khenpo berharap di hari bulan purnama berikutnya mungkin Khenpo akan mencoba untuk bisa meluangkan waktu untuk memberikan pengajaran. Dan Khenpo akan memberikan sedikit seperti iklan Dharma. Jadi kalau misalnya banyak hal-hal itu diiklankan, maka mungkin Khenpo akan coba mengiklankan Dharma sedikit di sini, yaitu Khenpo sudah membabarkan Dharma kepada para sangga di Vietnam itu sekitar 1 kali seminggu, dan hal ini sudah berlangsung cukup lama, mungkin hampir 1 semester atau 1 tahun dan dibabarkan kepada 50 orang. Dan dari hasil tersebut, Pak Rinpoche memutuskan untuk memberikan sertifikat Dharma kepada para peserta yang sudah mengikuti Dharma teaching ini di Vietnam tersebut. Dan kemudian untuk selanjutnya, Pak Rinpoche juga sudah memberitahukan kepada Joshua agar mengusahakan agar Khenpo Gyaltsen bisa mengatur untuk pembabaran Dharma melalui Zoom dari Samye untuk kepada semua yang mengikuti pengajaran seperti ini. Jadi
Khenpo mengatakan bahwa jika kita memiliki ketertarikan yang benar-benar untuk berlatih Dharma, maka kita perlu meluangkan waktu untuk mengikuti pengajaran seperti ini. Dan jika memungkinkan ini pengajaran ini kita akan lakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali ataupun ya, waktu-waktu yang akan ditentukan berikutnya. Dan seperti kalau misalnya kita sudah mendapatkan banyak sekali sertifikat daripada pelatihan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka untuk mendapatkan sertifikat Dharma ini sebenarnya adalah sesuatu yang jarang sekali. Jadi kalau misalnya bisa kita meluangkan waktu untuk mendapatkan sertifikat seperti ini. Okay, so now question can ask. Okay, now is the session for question and answer. Maybe we already summarized only 2 questions, Khenpo. Okay. So first is, okay, Ko Henry, please guide the question and answer session. Okay, so first question, is having thought like wish I could giving more than I am giving or help is also a regret, or is it an aspiration? That is the first question. Is having thought like wish to could give more, or that is the aspiration, that's not regret. Yeah, if you give 100 rupees generosity, maybe you think, oh, I have to give more than that one. Yeah, that is how to say, it's aspiration. That's not a regret. Okay, that's the aspiration. Very good. Whatever you give, you think our future I will give more than that. Whatever you how to say practice Dharma, please think in future I will practice more than that. That is the aspiration. That's not a regret. That's very good. Okay, I will translate first, Khenpo. Jadi pertanyaan pertama itu adalah kalau misalnya kita memiliki pikiran, kalau misalnya sudah kita melakukan kemurahan hatian atau memberikan donasi atau apa, terus kita berpikir coba aja saya bisa memberikan lebih banyak lagi daripada yang sudah saya lakukan ini. Apakah itu termasuk sesuatu penyesalan atau termasuk suatu aspirasi? Khenpo mengatakan bahwa kalau misalnya kita berpikir kalau misalnya sudah kita memberikan, coba saja kalau saya bisa mempunyai yang lebih banyak, saya akan memberikan lebih banyak di kesempatan berikutnya. Itu adalah aspirasi, bukan sebagai bagian daripada penyesalan. And then the second question, Khenpo. How to practice genuine generosity, which is without regret or attachment? Because sometimes after practicing generosity, then regrets somehow will arise. Okay, so regret can arise after the generosity, means if you give lot, okay, made a big amount. So first you think your mind, you know, how it stable or not. Yeah, so you know, you do generosity according to you, how can you can give. You know, you have to think first yourself. You know, I already mentioned, you know, your mind only want to give to 20,000 or 100,000, it doesn't matter, but you give more than that. Then after, when you back to your house or room, then you will regret. Yeah, so do your generosity as what you can. Yeah, so you have to think first. You have to think that before you do the generosity. And if you do like that, then it will not generosity. And sometimes we do competition. Yeah. So maybe my friend give the donation 100,000. Maybe okay, I will give 120,000. You know, so like that. This competition, during the competition, maybe we feel pride or we feel something, you know, feel happy a little bit. But after I went back to the, you know, when your hot blood is become cool, then you will feel suffer and you will regret. That's not good. Yeah. So what I'm going to say, whatever practice you do, amount big or small doesn't matter. Just do whatever you can. Okay, which will not arise the regret that you have to practice. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana kita melatih kemurahhatian yang sejati,
yaitu tanpa adanya rasa penyesalan ataupun kemelekatan. Karena kadang-kadang setelah mempraktekkan kemurahan hatian tuh bisa aja tahu-tahu muncul rasa penyesalan. Jadi Khenpo berkata bahwa kalau misalnya terjadinya penyesalan atau tersebut biasanya muncul ketika kita memberikan sesuatu itu di luar dari kemampuan ataupun hal daripada sesuatu yang dalam batin kita mampu kita berikan. Misalnya kita sebenarnya ingin memberikan 20, namun ternyata kita memberikan lebih dari itu, misalnya 100 ataupun 200 seperti itu. Maka sesudah melakukan itu mungkin belakangan akan merasa menyesal, tadinya saya maunya ngasihnya 20, tapi kok segitu ya gitu. Jadi biasanya itu yang kita harus mengukur diri kita sendiri. Jadi kemampuannya kita untuk menjalankan kemurahan hatian itu sampai di mana. Dan kita lakukan sesuai dengan itu. Jadi itu tidak akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah penyebabnya kalau kita memberikan sesuatu itu karena adanya kompetisi. Misalnya, orang lain kok ngasih 100, kenapa saya harus 100, saya harus 120. Kemudian saling kompetisi berlomba-lomba untuk memberikan yang lebih lagi dan lebih lagi. Nah, ketika kita memberikan lebih dan lebih itu mungkin di dalam diri kita muncul rasa kesombongan ataupun rasa kesenangan sedikit. Namun ketika adrenalin kita ataupun perasaan kita sudah lebih tenang, muncul penyesalan. Kenapa ya saya ngasihnya sebesar itu? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita perlu mengetahui kapasitas dari batin kita itu sampai di mana, dan sesudah itu baru kita melakukan kemurahan hatian. In Bodhicharya Avatara, we have there's danger, their chance to arise the regard. There's two reasons. One, amount. Second, person, the object. Yeah. So maybe that, but if you offer to somebody and that after you giving generosity to that person you realize that person is not good person, then that time also you will be regret. And according to amount also you will chance to regret. Yeah, you like to give 100 rupees but you give 500, maybe because of amount you will regret. So therefore you need to practice. In Bodhicharya Avatara say, first you have to practice. If you cannot give because of stinginess, yeah, cannot give other person, try to give, practice the giving or practice the generosity, giving right hand to left hand, and slowly give the loved one, and slowly give the others, unknowing person, and slowly at the last try to give generosity to your enemy also. If you can give that one, if you give generosity to your enemy after no regrets, means your generous practice of generosity is perfect. Jadi kalau di dalam Bodhicharya Watara dikatakan bahwa sumber penyesalan biasanya itu adalah dalam sisi jumlah dan dari sisi orang yang diberikan kemurahan hatian tersebut. Contohnya, kalau misalnya orang tersebut yang sudah kita berikan barang tersebut ternyata merupakan orang yang jahat atau tidak baik, kemudian muncul penyesalan. Atau misalnya ketika kita inginnya memberikan 100 namun ternyata diberikannya 500 atau yang berlebihan, dan itu juga bisa menimbulkan penyesalan. Jadi dalam Bodhicharya Watara dikatakan ada latihan untuk agar kita bisa melakukan kemurahan hatian dengan lebih baik. Latihannya itu pertama adalah jika kita belum bisa memberikan barang ataupun hal kepada orang lain, maka kita perlu pertama berlatih dari memberikan barang dari tangan kanan ke tangan kiri atau dari tangan kiri ke tangan kanan. Seperti itu, mulai dari situ. Kemudian kedua adalah memberikan barang kepada orang-orang yang kita cintai. Yang kedua. Kemudian kita meningkatkan lagi levelnya dengan memberikan barang kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Dan yang keempat adalah ketika kita memberikan barang ataupun uang ataupun apapun kepada orang-orang yang kita benci ataupun orang yang menjadi musuh kita. Dan kalau kita bisa melakukan hal tersebut kepada musuh kita dengan tanpa adanya rasa penyesalan ataupun apapun, itu adalah merupakan latihan yang baik. Okay. So we will stop here. So you have to tell something? Okay, Khenpo. Thank you for your teaching.
Maybe because this teaching is not yet finished, maybe we can see again on the full moon day. Khenpo, okay. Okay, Dharma friends, maybe because the time is already up, maybe we can see each other again in the next full moon day, and then the details of this teaching information maybe will be posted in Samye. Thank you, Khenpo, for your precious time and for your precious teaching. And thank you again for all Dharma brothers and sisters who already attend this teaching. Maybe we can do dedication. After dedication, we can take a picture together. Thank you. Zanam deye damje zembanye domne nyeve ranam hamje kega naje balan rubaye seben zole rowan rowarai jo jangjo semjo rimbranje manje bana gejur Yewa nyamba meba yang gong ne gong pelwa jo